We manze, Ruiru ni kubad jo. Jana nimeenda kununua sapa mtu wangu nikaona huku kuna kaa tense. Nikaanza kusikia manze kuna mjamaa hataki wanaume wako na meno za white, hataki wanaume wako na meno za brown kama zangu. Hata mimi niko na uoga tunajiuliza hii tumbo yangu sasa kama anauba mdomo akiuma hii tumbo nitabaki na nini? Na mimi kwanza ni mfupi na huyo jamaa ni mrefu kama Kaini. Maana ni Kaini, maana ni kama Goliath. Yes. Thank you very much and welcome back to another episode mazee. Naitwa Crucial na mimi ndio niko guys. Hii Kenya tumejionea mambo mengi sana. Iza kutisha tena zaidi. Lakini nani angejua ati Kenya tungewahi kaa chini to discuss story na vampire guys. We kama ujui story naongelea mazee, make sure saa zingine unajiweka at par with current affairs. Apparently kuna vampire inauma wase huko Ruiru mazee. Mi ile vampire najua bana ni Vampire Diaries. Na sio ile ya nani ya ule mkisi. We manze, Ruiru ni kubad jo. Jana nimeenda kununua sapa mtu wangu nikaona huku kuna kaa tense. Nikaanza kusikia manze kuna mjamaa hataki wanaume wako na meno za white, hataki wanaume wako na meno za brown kama zangu. Hataki makwele wako na matiti kubwa, anataka tu matiti, hataki mademu wako na furumbanya, anataka tu furumbanya. Guy, I just saw the video. Manze nakwambia huyo jamaa amelaluliwa. Ni kama miwa ilikuwa inakuliwa. But honestly speaking, Ruiru it's dangerous Nasikia kuna mjamaa anaenda kifyeka watu, wanaume wanakula meno, anauma mdomo inatoka yote. Madem kuna mwenye ameumwa nyonyo zimeenda, and then there are some others anatafuta furumbanya. But anyway, I think I called several people and they confirmed me that this is a very serious case whereby there is a man hunting people at night mostly, and huo jamaa anauma watu. Actually I have seen the video personally, but you cannot jamaa mdomo hakuna. But anyway, kama unakaa Ruiru, be aware that it's dangerous at night before the government take the right action na huyo jamaa kuwa arrested. So be very careful. Ule mse mnapatana naye kwa njia, please, if you don't know that guy, don't communicate anything. Shughulika na biashara zako. Guys, ni kama ni ukweli mazee, ni kama si jaba. Huyu jamaa ni resident wa Ruiru. Unajua ukisikia kitu inakonfirmiwa na msee mwenye ako huko, unajua yenyewe things are serious. But guys, vampire Kenya aje sasa? Unajua kitu inanishangaza sana. So kuna udem fulani hapo nimemwona hapo hivyo pia yeye ametoa video anasema hii mambo na vampire, it's not an African thing guys. It's not an African thing. Hii ni kitu tumeboro from the movies. As Kenyans, our myths, our nini, si story na vampire. Inakuwaga ni story na shape shifting, maybe kama hizi za movies za Niger, ama Night Runner. Hizo ndo stories zetu guys. But mambo na vampire timse anatokea sijui na meno anauma watu, that's not an African thing guys. Wacha nitafuta hiyo video tuweke msikize. Those asking me to comment about the Ruiru vampire, I have two things to say. One, this is not African. African mythology is based on shape shifting. From Ethiopia to Kenya, we know that. We believed in the ephemeral nature of transformation. You become an animal at night, but during the day you live, you are moved by the moons, the changing energy. But also there is no way an African mythology could make something vulnerable to the sun. The sun is a source of life. The sun is not a curse. So for us, when it comes to Africa, the sun, vampire is not our creature. Vampire is a Western creature, is a Christian Western creature, because even its original story comes from the fight between the Christians and the Ottomans, right? In Vlad, the impaler, the cruel prince who killed the Ottomans and staked them with a wooden stake and then fed them blood, because blood and Christianity also go hand in hand. Well, blood in African religion is food. So when it comes to this element of blood and
the stake. And so the myth is born of this cruel creature. But also the issue now, the power that is assigned to the vampire, also gives us a very good take on how their worldview and their religion and culture is able to be demonstrated, because you have this forever living immortal creature. And who has powers? Dracula has powers. They can turn into a bat. So there is that transformational part, but also it's for some blood and the originality. Then there is also this psychic link, right? The ability to link with your progeny. And in some cases, if your master dies, then so do you die. And then of course you're vulnerable to the sun, but more importantly, you're vulnerable to Christian things. So first the silver, but also the holy water, and even going to a church or a religious ground, specifically the church, not just in a religious ground. And so with this, then you can see the evolution also of the vampire across different writers as they explore the change of Bram Stoker Dracula into modern adaptations. And the first time I actually came across the interview with the vampire, Brad Pitt and a young Tom Cruise, you can see now Lestat and Louis in this psychic link, but also the issue of blood consumption, immortality, the dark paranormal romance, I don't know what to call it, physiological torture that they give each other, having lived so long in a toxic way that you don't change, it's not vulnerable. And the only thing that they have to force in terms of bringing change themselves is having to turn a child so that they can have a family that, so Lestat turns this child for Louise because he wanted to have a child, because he's brooding and he wants a family. And this child becomes a grotesque creature because they are a child, their mind is not yet developed, but they have been inserted in this power, this immortality, this responsibility of which they have not yet developed real world ability to cope with so much power. And this issue becomes a problem because now this creature takes more of Lestat, but it also provides a bond between the two men, the two vampires, as they go through life. In contrast, we have another brooding creature now born out of the Vampire Diaries, where we meet the Salvatore brothers. This brooding creature is brooding because he is a vegetarian vampire, right? He is now trying to bring the no drinking humans and draining them and death. So they are adopting what you call modern elements. It's becoming more modern. So Damon is seen as basically nihilistic. He's cruel. He is blasé. He can go and just drain anybody, and that is considered wrong. Yet Stefan, who we know, becomes a monster. Should he dare? So he actually lacks self-control. And to manage his self-control, that is how he's presented as somebody, at least who is deserving. Then he takes the vegetarian blood, right? But the toxic relationship of all these years of unresolved, they are unable to resolve because they kind of remain stuck in that element of their transformation. And the feud never seems to change. Hey guys, hiyo video ni refu, but I hope mna get your gist. Vampire, udem anasema it's not an African thing. Huu ni jamaa tu wako njaa, huu ni jamaa tu anataka kusikia watu wanaonjanga aje guys. Huu ni jamaa maybe probably akwata too disturbed. Maybe he's mentally disturbed, but cause Africans and Kenyans specifically tunapendanga, you know, exaggerate stuff, you know, associate one thing with the other, you know. Kama msia na umauma watu, muiteni tu mwenda wazimu. Hii mambo ya vampires sijui mnatoa wapi. You want to make things worse than they are. Huyu jamaa probably tu ni msee tu. I don't know. Maybe hata ana pull tu ma pranks tu. You know? Maybe hata anataka tu kushikwa a trend. Afungue TikTok account aseme now I'm the real vampire. You know? So guys, as of now sijaona any news from, you know, easy sources za news kama Citizen nini wakiongelea history na vampire. But something interesting happened. Hebu tuwachini hii video.
So apparently venye unaona kwa hiyo video una notice kuna wase wanapiga nduru, it's like a mob, then kuna gari ya karao iko hapo hivyo. So apparently leo there's a guy aliingia na dem kwa lojo huko tu Ruiru, aliingia na dem kwa lodging, and apparently udem akatoka nje akipiga nduru nini kuangalia lo alipia udem imeumwa. Imeumwa guys. So wasa waka connect wakasema, you know what, this is the vampire of Ruiru na lazima tumpate, and wametresio guys akitrai kuhepa na wakamshika na karao mazee wakatokea kwa scene na huyu jamaa sasa amekuwa arrested guys. So haijakuwa ascertained that this is the vampire guy that we are talking about, but wacha tungoje tuone from the news tujue umse kama it's the real vampire ama ni story gani. To speak, ama makarao wameshika tu jamaa cause he's a criminal. Yeah, he's done something bad. You know, he's been violent to this lady mwenye alikuwa naye kwa lodging. I don't know what happened there, but they were quick to, you know, link this guy to that mysterious Ruiru vampire guy. Hii story inanishangaza sana na hii story ya add up kwangu. Why? Mimi, this is what I think. So many things was na trendy Kenya. Na the people when you're making things zi trend wanakoga bloggers. Ukiingianga pale vo X unaendanga unapata something very funny in a trend. But Kenyans, given that tunapenda udaku, tunapenda kufollow what is trending, we like talking about trending stuff, tunajipata tumeindulge kwa that thing. Unaona, tunapata tumeindulge kwa that thing, hata atujui the source of it. Sisi tu tuko hapo tu tunapenda udaku. By the way, ulisikia vampire guys, someone can just pay bloggers or spread a certain narrative. You know, someone can pay bloggers could divert attention yenyu ndio msiongelee some other things. I'm not saying that's the fact, but guys, according to your experience kwa hii country, angalia zile vitu funny was in a trend. Juzi hapa hivi, I think ni the beginning of the year, kumekuwa na the Russian guy specifically to Kenya atisijui ame-release tapes za mademu wote wenye sijui ame-dose nao. Hiyo story tuliongelea, ikatangazwa kwa news, ikatangazwa kwa podcast. That and many other stories. Sasa tuko na the vampire of Ruiru guys. Does it even make sense to you? What if this guy mwenye ako behind all this anatry to spread fear in Ruiru area, to make sure that people don't walk at night, people wanaingia home mapema, so that now them, given that sasa watu sasa wameingia makijani, now they can do what they wanted to do without being seen. Nyinyi amuoni hapo hivyo ni kama kidogo tunachezwa. This is my thinking. This is my thinking. Maybe it's the truth, but guys, me I agree with that lady. Africans manzi hatujafika hapo story na vampire. It's not our thing. Sawa? Story na kurogana, sijui nini, kukulishana nyasi, hizo ndio zetu. Cause miss jaisikia uko majuu ati sijui msiana kulishana nyasi, sijui umepatikana na bibi yenyewe umekwama, sijui huyo mganga mpaka akuje atoanisha hivi kifuniko ya bairo cha ati ndio mwachane. Hizo ndio typical African things, na ndio unaona hata Nigerians wakiact movie. Ni ngumu uone Nigerians wameweka movie ati vampire kwa movie. Wanaekanga tu hizo manini zao, msi ana vanish, sijui nini, msi anatembea ana fly na kifagio. Cause hizo ndo story zetu kama Africans. So hii story na vampire mimi ningependa kujua deep. Kama wewe umeinteract na vampire and you're really sure that this is a real story, wewe tokea hapo kwa comments uniambie. But as for me,
Mimi naona tu hii ni story tu ingine ya kufanya tu Kenyans waongee. Because Kenyans, what do we love most? Kwani si udu? We just love talking. Si tunapendanga tu udaku. Anyway guys, mazee, mimi naitwa Crucial na mimi ndo niko mazee. See you on the next one. Adios.